transformative application, if you will, for different levels of society, but in particular, I wanted to focus on the education. And just to say a little bit, and I also want to share with everyone that we both understand that there are these obstacles to overcome related to gaming in this type of non-traditional space. Gaming historically has been viewed differently from a social standpoint, and it is gradually gaining a type of acceptance. Now, when you merge that reality with boots on the ground, if you will, traditional community-based organization, in particular in organizations with people of color that are an outgrowth really of the civil rights struggles of the early 60s, where decisions were made ultimately to invest the kind of dollars by government and private philanthropy designed to really transform a country and transform the areas where our target populations were heavily concentrated in. And I think what has happened throughout these years, Laurie, and I think you might agree with me, is that while that was an effective technology, the community-based approach to public service, that 50 years hence, perhaps the service itself has become established in a way. I don't expect you to delve into any of the political implications of the statements I just made, but I think I have found a kindred spirit in you when I say that we recognize that dynamic, not just in the public interest space, but also in government, where old modes of connecting with people have grown essentially obsolete as the issues they encounter have transformed. Some of them, I mean, we still deal with some of the legacy issues of the early 60s and stuff like that, but for the most part, it has moved itself into other areas. So without tackling so much of the social part of it, what I wanted to get into with you was what promise gaming and its related technologies hold for the possibility of getting into these communities in a way that's relevant and engaging. And I think that part, the engagement of the community, is a serious challenge for legacy institutions like certain community-based organizations and governmental entity where they're stuck in tactics and technologies that have since grown obsolete. So when I see Microsoft working along these lines to deploy gaming technology and the other things in these communities to connect, engage, and open the possibility for transformations in the ways that we educate our people. In the case of DUSA, where we not only do education, but we're looking to connect a people through its diaspora in the United States, second and third generation folks who have lost language and the like, and using gaming and technology and the related ecosystem to make meaningful connections to the Dominican Republic at the same time that we're helping to bring resources to the Dominican Republic, a developing nation. So it's sort of the long-lost children returning home with a gift of understanding or a gift of the networks where they find themselves embedded. And Laurie, in you, I see an important extension or a part of the Dominican public service ecosystem. Like, right, Dominicans are embedded in your world, and the types of resources that a Microsoft can bring to bear are enormous. So I kind of wanted to, of course, you are not devoted to Dominican-related issues, right? But we want to invite you in to participate with this population that has 2.5 million people in the United States, but also, a country that is yearning for the types of investment and participation from
places like Microsoft in partnership potentially, hopefully sometime in the near future, with DUSA in a way that really has a long-lasting effect. Sorry, Laurie, I want you to talk about this, but I just wanted to kind of get you to maybe look and think out loud with me a little bit about what you see as potential possibilities for engagement with groups like DUSA and more universally. Well, I mean, thank you for saying all that, and it's very flattering, because what you are all doing here is starting a conversation, and in order to move the needle and to get somewhere, this is the first step, and then actually embracing something that really is outside of the box of thinking, and what you're doing is driving that desire. And if we want to have, as I said, those future leaders that keep looking at your son, right? Like, you are our future, and we have to invest in you, and all of you that are graduating. I want you to go out there in the world and be your best self. So it's like, I want to know each and every one of your superpowers. And what is your superpower? What can you do better than anybody else on the planet Earth? And if you can dive into that, and we can start to actually do things, the fact that I'm sitting here virtually talking to the Dominican Republic about esports and gaming literally blows my mind, because it's my dream. It's what I almost just cried. Like, this is what I want. I want to start, not just start the conversation. I want to drive the bus, right? We know where we're going. We know where we want to be, and this is how we're going to get there. Laurie, I think I got a little choked up hearing that you got a little bit choked up. I have sitting in the audience, some people like Eduardo Hernandez, and you heard a little bit from the Vice Minister who's charged with an agency that it's known as Index in Spanish, but it's the Institute for Dominicans Abroad. And your perspective on this as, I hope you don't mind if I call you an outsider, in the sense that you're coming in with a disinterested observation, kind of like, oh, okay, I'm witnessing something that this community is doing. But I think you understand what it's like sometimes when you're out in the wilderness evangelizing about these types of issues, but it seems to be falling on deaf ears. But you said something that I'd like for you to elaborate on a little bit, to the extent that you're comfortable. But you said something along the lines of that this is out-of-the-box thinking. Can you explain, thinking or a project that is somewhat out of the box? Because selling the uniqueness of this project is not self-evident to a lot of stakeholders that have a lot to benefit from projects like this scaling to critical mass. So I was hoping that you could, as someone who's coming into this world for the first time of Dominican Americans and stuff, to say a little bit more about, and based against the backdrop of your own experience, what makes it sort of out of the box and unique for you? It's funny, I don't consider it out of the box because I live and breathe this. But what is different is when you're going against social norms and what we're used to doing and breaking bad habits, right? Education, specifically what I experience in the United States, is still very archaic. We've only replaced a chalkboard with a smart board. But what we're not embracing is how we're actually going to stick IT into the classroom. This generation lives and breathes technology, but they're learning it on their own, and they're smarter than us. They can do things quicker. I run the joke about how many times has the flashlight been on my cell phone, and I have to ask a 5-year-old to turn it off, right? Finally, I learned to ask Siri, and I'm like, please drop my phone. We can hand youth any form of technology, and they instantly absorb it, they figure it out, and it becomes habit for them. I tell a story when I was actually traveling overseas, and 2 rows in front of me was this little child. She was in a diaper and wasn't even talking. And she had her phone. She was swiping, right? And I was like, I'm intrigued. Mom tries to correct the swiping. Child slaps the mom's hand. Before the child could talk, walk, or communicate, she already was in control of her own destiny.
I videotaped it. I was floored because that was another learning experience that I had, is how impressive technology has and how ingrained it is in our digitized youth. But we are still teaching them with a blackboard, and we've replaced textbooks with ebooks. But what are we doing to embrace this? And that's why I'm so passionate about esports. And looking at this is how we actually are going to integrate technology into the classroom so that we have youth that can go out there and actually have career pathways that they can provide for their families and stop this systemic problems that we have. I say problem, solution, implementation. We know that there's a problem, but we never ever get beyond the solution, go back to the problem. It's not hard if you want change. And that's what I like to do, is you guys are actually out there creating change for yourselves and taking ownership of it. And I'm here to help and support in whatever way I can. And I'm just flattered that you gave me this platform to actually talk to you about. And Laurie, from the bottom of my heart, you know, I want to tell you that I am so appreciative. But you know what? I've only been given a few more minutes. But if you could, no, just come on up. We don't have that kind of formality here. Right. So I know you've met him already, but we were having an informal discussion. By the way, I just want to tell the program people we're going to exceed the 8 minutes. Okay, we're going to go over the 8 minutes, right? Because it's not every day that you have someone of Laurie's stature from Microsoft here. And then we have with us the Vice Minister in the Dominican Republic. I'm going to share something that you told me with the public after I spoke. Just cut the microphone off if I'm not supposed to say this. But after he got off stage, he said, listen, I told the president, I personally told the president, this is what I'm doing with the diaspora today, right? Like this just happened today. And I shared with him that I've had, you know, over 20 years experience, but really intensely the last 10 years talking about, you know, these types of things and really how we have an impact. And I relayed to him, not in any way to try to be flattering or anything to him as an individual, but to say that what he's doing is truly unique because he's not a traditional bureaucrat and is someone that's interested really in substantive change, where the engagement with the people through these types of application are really super meaningful and true and loyal to sort of their environment. And I wanted him to just intrude on this one so that you can share with us kind of like really what it means to the Dominican Republic that we have a Laurie from Microsoft here and yeah, what it means for your policy generally. Thank you for your gentle words. Hi, Laurie. It's a pleasure to be with you, virtual. This is the things that today we have with this kind of event. On behalf of the Index, I want to thank you for your support. And Manny is truly the motor between everything that we have done the past year. And we want to do more. We acknowledge and we know that if we wanted to connect with this generation, we have to talk their language, like them, with this type of advice in technology. And we want to be part of this revolution. We want to have in the Dominican Republic a center of the Central America, a center of the world. We want to be part of this great revolution of technology. And we offered our work, our effort to build something bigger than us, no? And you have I put all my research, all my strength to accomplish that. And I want to ask you, how can we help you guys to build that, strain relation with the e-gaming and sport that we have already in the Dominican Republic? Yeah, I've said it once, and I'll keep repeating it. This conversation is what it takes to actually get to the next level, right? To understand the impact of esports, it's not just about playing video games. It's really about
breaking down barriers and allowing our youth to understand what it takes to win. And I think it gives you all a win. And that's really powerful. And the fact that we have now government talking about it, that we have schools talking about it, this is not just an extracurricular activity. This is about changing the way that we're educating our digitized youth and creating those, we're taking gamers and make them makers. And whatever I can do to help and support, this is just the first step. And then we're going to start to see change rapidly because these conversations are happening around the globe. I get reached out literally from around the globe, people asking the same questions. What can we do to engage our youth so that we actually have them out there in the world being superheroes and taking what they're learning in gaming and then translating it into the workforce and beyond? Because that's what we want for our youth. We want you all to be successful. We want you to live those dreams and make those dreams as big as possible, because that's how you create change. You know, when I was born, we hadn't been to the moon yet. I just aged myself, okay? But we went there and we're going to go further. And this is how we're going to make it happen. And seeing the energy that's in this room and that we're talking about this is how we're going to make those changes. So I know we're a little bit pressed for time for the programmers, but I wanted to say to both Laurie and the minister that, and to everyone within range of my voice, if you can hear what I'm saying, and I don't necessarily mean the gamers, although because the gamers should be busy playing games, but we want you to do that. We want you to help bring this world into reality, to expand it and to scale this. But I also want to say to the policy people, stakeholders in the different countries who are within range of my voice, that the spotlight of attention is on us, the Dominican American diaspora. It's on the Dominican government to show, to demonstrate an example to the world. If we don't want to be as ambitious as that, definitely in Latin America, that the Dominican Republic can be an example of what is possible if we take advantage of the spotlight of attention that, like a Minister Carlos de Mota, can offer a participation from a Laurie from Microsoft. What are we going to do with that attention that we've been given? And that's my challenge to the leading thinkers and stakeholders out there, the ones in New York, the people who will be watching this on video display. We have people willing to participate in that transformation. We have our target population engaged and thrilled that we are giving them something of vital importance in their life. And let's introduce the resources into that world to make things operate for the benefit of all. Thank you. Thank you all very much for being here. Thank you so much. Muchas gracias al señor Manny Any Mato, questions? presidente. No? You do. Okay, you go. Go ahead. Gracias a Manny por sus palabras. Gracias a la señora Lori por sus palabras. Seguimos disfrutando de los paneles y de la Feria Inmersiva de Videojuegos. Which feedback do you receive from sports, national leagues, coaches? Because you really changed the game. You really helped develop the way you see sport. It's amazing how everything is connected. How these meetings help to create more strategies, more be much more how players can see themselves outside the game. You just made me cry. I mean, this is something that I'm incredibly passionate about. You can tell. I see so much with our youth not having the experience of winning. A normal sport pathway, right? You know what it's like to be on a team. You understand some of those things, but not everybody can be on the basketball team. So I guess a little secret. I actually used to coach girls basketball and boys basketball, and I worked with USA Basketball. And people thought that I was actually on the USA Basketball women's team, and I can barely dribble. But what it was teaching me was the dance.
right? Like I look at things, I told you guys I was a ballerina once, but how are we actually working all together to make this beautiful dance? And I saw students not having the opportunities to win. And that is the most important thing in life, is understanding that you're not going to win every time, but that you can win if you keep playing the game. You don't rescue Princess Peach the first time that you hop into the game, right? You got to go back, learn, address it. And I look at the tenacity, big word. You know what tenacity is? Endurance. Me neither. I had to look it up. But in the game of Pokemon, they actually have a pursuit of tenacity. Tenacity is about overcoming obstacles. It's about understanding the first time I'm going to do it, I'm not going to be good at it, right? Like I've got to keep practicing and practicing. And if we start to translate those wins into daily lives, that's when you start to see transformation. We talked about being able to see ourselves in the picture. I don't look like your typical gamer. I'm normally the only woman on the panel. Um, but it's not about the game. It's about what it can actually do and start to transform. So, in a roundabout way to answer your question, what I start to see is, well, most of the time I wish you talked to my mom 20 years ago, or I wish I met you before. And that's very meaningful to me because that means I'm making an impact. I'm changing the narrative. And it's really, when we start to see, I was just came back from Vegas, did the nice little red eye here this morning. And we were at a Korean tech conference and starting to see educators understanding the power of video games and how we can start to translate them into the classroom. This is something I've been preaching about for 12 to 15 years, and now it's starting to be embraced. And when we can start to change that narrative and we start to actually look back in education, and they were even talking about public policy administrators, a kid, but when I used to do my talks, people want to throw tomatoes at me. Like, I want my kid off of the computer, right? I want them studying their books. I said, what if I'm actually telling you that what they're learning through gaming is translatable to so many other skill sets? And when somebody comes to me and wants a job, I'm looking for problem solvers. I want to give you a problem and I want to see what your pathway is to solve that problem. And if you tell me something's impossible, well, the conversation then ends. I said, it's not impossible. It just hasn't been done yet. And we did a whole thing in Minecraft, and we did this escape room. And there were different levels, and you would hear students saying, this is impossible. I said, really interesting, because Sarah over here just completed that, right? So it's not impossible. You just haven't done it yet. So how bad do you want it? And you start to teach those lessons, right? And we start to understand, we take the no's and make them yeses. That's what I'm all about, is how do I actually take all those no's that people told you, you're not the right height, you're not the right color, you're not the right this, you're not the right that. And I just turn them around and say, I disagree. Yes, I can do whatever I want. I can become the president of the National Esports Association from a degree in child psychology and a minor in theater and dance, and be able to say, this is what it is. How bad do you want it? How bad do you want that win? And we're not just talking about the winning in a game, we're talking about the winning in life. Nobody defines who you are, you define who you are. The reason you're not going to succeed and rescue Princess Peach is you gave up. It's not my fault, right? It's how bad do you want it? And that's what gaming is about to me. It's teaching those moments that I think a lot of our youth hasn't ever had a win. And I'm like, when you start to see the win and you can actually insert yourself into the picture, now you've got a masterpiece. Does that answer your question? Thank you so much, Lori. So in terms of questions, we are tight on time, so we can move the schedule forward. Are you okay if people ask you questions? Yeah, like, I'm sorry, after I'll here? just sit up here all day. I'm sorry, I apologize. So y'all, we are moving on to the next part of the program. Let's give a round of applause, Lori. Thank you so much. I do encourage you, if you see, again, especially for the young folks in the room, by young folks, I mean people ages 8 to 26, because those are the folks that are mostly looking for, formal career programs. Y'all,
network to get work. One day someone told me that, all right? And I lived by it since then. And to this day, most of the jobs that I've had, and I've been working since I was 13, have been because I met someone that knew someone that knew someone. And today, it's one of those days where you're here, you may not have interest, right? But at least stick with someone who does, ask a question or two, and that might be what sets your future aside, because somebody somewhere is going to remember that you stopped by, shook hands, and was like, what's up? How do I do what you do? All right. So with that said, have an amazing afternoon. I know we have a lot of great things, and have fun. Por eso, en el momento que nos corresponde ahora, vamos a presentar al señor Amaury Archibar, quien es el VP líder técnico de transformación digital del Banco BHD, que nos va a hacer una presentación sobre el uso de las aplicaciones en la tecnología bancaria. Esta presentación yo la considero de relevante importancia, ya que el Banco BHD es una institución bancaria de la República Dominicana que apuesta por el desarrollo de las nuevas tecnologías, con lo cual les invito a todos y cada uno de ustedes, por favor, prestar mucha atención a lo que va a suceder a continuación. Para llevar a cabo esta entrevista le acompaña la señora Sheilly Núñez, directora de Vinculación y Codesarrollo del Ministerio para la Comunidad Dominicana en el Exterior, INDEX. Un aplauso para ellos dos, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, gracias a nuestros amigos del BHD que hoy nos representan pues a través del señor Amaury Archibar, quien es su VP líder del tema de tecnología. Entonces, les invitamos a todos los que están acá en Santiago de los Caballeros, en este Teco Park, para que nos acompañen a escuchar esta presentación súper interesante donde conoceremos cómo el BHD ha utilizado esta tecnología precisamente para mejorar servicios bancarios. Entonces, Amaury, bienvenido. Quisiéramos primero que nada preguntarte, ¿qué es innovación para el BHD? Muchas gracias, Sheilly, por la invitación y a todo el equipo de mi red y por estar aquí. Antes que nada, pues agradecer a todos los participantes por haber venido. Para nosotros en Banco BHD, la innovación se define como transformación digital. Antes de entrar ahí, me gustaría mostrarle lo que ha sido la innovación en los últimos años y en tres diferentes perspectivas. La primera, digamos, ¿cuáles fueron las predicciones que en el siglo XX se hicieron para este siglo XXI? Quise hacer la presentación un poco animada para para este público joven. Test, 1, 2. Muy bien. Ahí no se ve. Test. Perfecto. Pero no se va a ver. Esto es en vivo, señores. Entonces, Amaury, estábamos hablando de cuáles son las predicciones Muy bien. que hicieron para el siglo XXI. Así es, digamos. Entonces, que, ¿cuáles serían esas? Vamos a ver. Muy bien, al inicio del siglo XX se hablaba que para esta época íbamos a tener aeronaves personalizadas, que cada casa iba a tener su propio vehículo transporte aéreo. Test. Hello, everybody. Hello. Hello. If you guys can hear me and some stuff is on the chairs, we're going to be moving the chairs around. So if you could remove your things from the chair. Les comentaba que para el siglo XX se visualizaba que iban a existir a esta altura aeronaves espaciales y que cada persona en su residencia iba a tener la suya propia. Como los Jetsons, más o menos. Sí. Eso fue algo que no se cumplió, pero sigamos veamos las siguientes innovaciones. Muy bien. Lo que también se decía que íbamos a tener robots limpiadores, ¿no? Bueno, eso se dio, ¿no? Eso se dio.
Lo único que se dio no con la visión que teníamos precisamente hace 100 años atrás. Ahí se pensaba que iba a haber una escoba y un suape y que de alguna forma algún robot Las robotinas. sí, iba a limpiar. Digamos que esa fue una predicción que se dio, no en la forma, pero sí en el fondo de lo que se perseguía. Siguiente, por favor. Y hablábamos, bueno, aquí se leyeron todas, de otras 3 innovaciones. Una de ellas de que iba a haber una máquina que iba a transcribir de voz a papel, que la persona dijeran iba a ser impreso ahí mismo. Bueno, eso no se dio, pero sí tenemos Google Text to Speech, que lo hace bastante bien. Y otra innovación que se predecía era el tema de la videoconferencia, que en su momento se pensaba que íbamos a tener un proyector y que alguien de atrás iba a estar con un tipo de mimeógrafo pintando y que iba a hacer la videoconferencia. Bueno, no se dio de esa forma, pero se dio con todo el tema de Teams y hay... Ay, la pandemia. Exactamente. ¿Cómo nos cambió la vida con este tema? Ahora hay de todo tipo de videoconferencia, ¿no? Se predijo también que íbamos a tener control de controlar los huracanes. Eso todavía es algo que seguimos trabajando en eso, pero la verdad que esa no se nos dio. Digamos, control de huracán, control del tiempo, eran de las predicciones que se veían. Y la última predicción que quisimos compartir era que íbamos a vivir en estas alturas en un mundo de máquinas, gobernado por máquinas, y que eso iba a implicar que el ser humano iba a estar súper cómodo, que iba a hacer las cosas despacio, y llamaba a una desaceleración. No se cumplió la desaceleración. ¿Cómo vivimos hoy, Shelly? Más rápido, más agitados. Pero sí, la verdad que la cantidad de instrumentos que apoyan al ser humano son muchos. Entonces, aquí vemos entonces sí. ¿Y qué podemos concluir aquí? Que la capacidad del ser humano para predecir su futuro es bien cercana. No siempre se nos da, en algunas, no en la forma, pero sí que la visión que el humano se propone tiende a conseguirlo. Ahora quiero compartir con ustedes lo que son las predicciones de cómo vemos el siglo XXII ahora. Y aquí le quisimos compartir algunas de las más relevantes para este tema de innovación. Una de ellas, granjas en el mar, que se está hablando que los mares van a estar usando como granjas. ¿Se cumplirá? La segunda, comunicación sin voz. Aquí se está hablando de que vamos a poder integrar el cerebro con los chips y que no va a ser necesario conversar. El Neuralink. Así es. Otra, vamos a tener humanos más fuertes y más inteligentes. Esto estamos muy cerca de ahí con todo lo que es los CRISPR y las tijeras genéticas. Estamos modificando el ADN para cada vez ser más inteligentes, cada vez ser más fuertes. Seguimos trabajando con el control del huracán y del tiempo. Ahora las máquinas son más modernas, todavía no hemos llegado ahí, pero el humano sigue su carrera para controlar el tiempo. Se habla de que no las máquinas, sino el AI va a controlar todo, inteligencia artificial. La fusión nuclear casi es un hecho, ya hay muchos países avanzados que ya casi lo tienen controlado. Ahí estamos en segundos ya de la fusión nuclear. Digamos que la fusión dura un par de segundos y se desestabiliza, pero estamos muy cercanos. Y la última predicción que queremos compartir es el tema de una moneda. Se habla de que en el mundo va a tener una sola moneda universal. Bien, y digamos que hasta aquí le damos las predicciones hacia 100 años. Ahora queremos entrar en un periodo un poco más corto de qué son los próximos 10 años cómo lo vemos en el Banco BHD. Y en estos 10 años se habla mucho de lo que es la transformación digital. Dale un poco más para que se vea el gráfico completo, por favor. Ahí. Bien, y la transformación digital, que es, digamos, una carrera, donde estamos la mayoría de las empresas. Se habla que cada empresa se convierte en una empresa de tecnología y hay una serie de tecnologías que las empresas tienen que adherirse o incorporar en su sistema en su modus operandi. Queremos representar estas tecnologías en una curva que se llama una curva de expectativas. La curva de expectativas se divide en 5 fases. Una primera fase de innovación, que es cuando la tecnología se lanza. Una segunda fase, que es un pico de expectativa, que es cuando nace la tecnología o cuántas cosas podemos hacer con ellas.
Una tercera fase que es, wow, no era tan buena, vamos a repensarlo, no nos está yendo tan bien. Una cuarta fase que es la fase de iluminación, digamos, de aprender del error. Y una quinta fase que es la fase de productividad, cuando ya la tecnología se convierte en productiva. Y vemos de esa curva que hay algunos aspectos, incluso de los que estamos viendo hasta hoy mismo en la feria, como por ejemplo el fenómeno de la gamificación, lo que tiene que ver con los entornos digitales de trabajo, que todo esto, la tecnología de videojuegos, pues ayuda muchísimo en este fenómeno. Absolutamente, Chile, absolutamente. Digamos que si vemos gamificación, vemos que ya está en un punto en el punto de productividad. Ya gamificar las operaciones de una empresa es rentable, es una técnica, digamos, sostenible y que todas las empresas están sacando provecho. Queremos quizás, no, dale para atrás, mostrar 2 o 3 de las tendencias más relevantes en esta curva. Si leemos de izquierda a derecha, digamos, los colorcitos indican qué tan lejos están de hoy en día. Los rojos indican que estamos a 10 años de poder ser productivos. Los amarillos de 5 a 10 años y los verdecitos de 2 a 5 años, más o menos. Entonces, si vemos la curva, vemos que la tecnología como metaverso, todavía nos queda un tiempo para afinarla. Digamos, metaverso definido como todos los juegos en blockchain. Ahora, esto es para República Dominicana, este análisis, ¿correcto, Sí, Mauricio? correcto. Web 3, que es la nueva evolución del web, todavía nos faltan de 5 a 10 años para que sea una tecnología productiva. Hoy en día se encuentra en un pico de expectativa. Digamos, hay muchas empresas mirando el Web 3, muchas empresas mirando blockchain. La predicción es que muchas de ellas van a pasar por el pico de la desilusión y luego van a subir otra vez hasta llegar al plato de productividad. Bueno, ahí tenemos los DeFi, que son todas las empresas de descentralización de las finanzas. Algunas de ellas, como todos sabemos, en blockchain han quebrado. FTX quebró hace 2 semanas, quebró también la otra empresa vinculada de DeFi. Sin embargo, entendemos que va a llegar un pico de desilusión, pero que igual van a subir después. Como hoy están los chatbots, como hoy está la bonificación, la criptomoneda ya se encuentra en una etapa de iluminación, digamos que ya hace su curva de productividad. Y así, bueno, ahí están los dos importantes para ustedes, para este foro, que es el tema de Virtual Reality para Customer Experience, digamos en entornos donde es el costo de representar un escenario real es costoso. El Virtual Reality es una excelente herramienta, llámese simulación de aviones, simulación de escenarios de riesgo. Es una tecnología aprobada y rentable. Y el tema de la realidad aumentada, augmented reality, se está aplicando para digital workspace, digamos, para todo lo que es entorno de trabajo, para incrementar productividad. Todavía le queda un poquito, digamos, pero... Y en el área comercial, ya Correcto. vemos, por ejemplo, en Amazon, que tú puedes colocar el producto que estás comprando y poder verlo antes de adquirirlo. Correcto. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Y en esta corriente de transformación, digamos, el banco viene trabajando desde hace ya más de 10 años para servir y llenar estos espacios. Aquí no se ve bien la presentación, pero entre las cosas que viene haciendo el banco es modernizando sus canales electrónicos. Digamos que estamos haciendo canales más flexibles y entendibles para las nuevas generaciones. Estamos trabajando mucho en servicio al cliente, cómo servir a las nuevas generaciones y todo lo que es interacciones de venta con las nuevas generaciones. Digamos que el banco está apostando mucho a todo lo que es servicio, interacciones con los usuarios. Y nuestros objetivos son 2 que ponemos allá abajo. Uno es que todo lo que es solicitudes de servicio y producto, vender por ahí el 40% de los productos. Y el segundo objetivo es que el 80% de las operaciones de los clientes sean digitales, que no tengan que ir a una sucursal. Excelente. Bien, y quisimos traer aquí, digamos, cómo estamos haciendo esta transformación digital, que es, digamos, en una de las perspectivas. El banco tiene más de 145 iniciativas que está trabajando en paralelo en la búsqueda de la transformación digital. Una de ellas son las jornadas digitales, que son los famosos Customer Journey. Y para eso, digamos que estamos trabajando en 3 pilares. Uno, que un proceso sea rápido,
que en menos de 10 minutos una persona que haga una solicitud pueda tener una cuenta o una tarjeta o un producto digital. 2, que sea un producto sin fricción, digamos que la persona no tienda que le pidieron muchas cosas, que se sienta abrumado al momento de hacer la solicitud, que nos pasa muchas veces. Y 3, que sea un proceso sin papeles, manual atrás para dar una respuesta inmediata. Con esos 3... Que encima es ecológico, ¿no? Que encima es ecológico, así es. Entonces, con esos 3 pilares hemos construido varios journeys digitales o jornadas, digamos. A la siguiente presentación, por el siguiente slide. Una es una jornada de tarjeta en línea, digamos, contiene varias características de una persona interesada, sea dominicano, residente en el exterior, puede hacer una solicitud de tarjeta en línea, donde básicamente llena su dato de perfil, le presentamos una lista de tarjetas para que él escoja cuál es la que más aplica, y a partir de ahí puede seleccionar y se le damos su tarjeta y la mandamos a su casa. Atención a todo el grupo que nos escucha desde el Microsoft Experience Center, porque miren qué interesante que a través del BHD pues pueden también gestionar una tarjeta de crédito por estas vías. Así es, así es. Otro producto que estamos trabajando es todo lo que son préstamos de consumo, igual totalmente digital. Desde nuestra plataforma móvil pueden entrar, pueden solicitar su producto, pueden decidir en qué periodo lo quieren, a cuántas cuotas, qué es el monto de la cuota, y en base a eso se le concede, se le otorga, se evalúa primero, claro está, y se concede el préstamo relacionado. Aquí tenemos ahora 2 videitos que queremos mostrarles de cómo se producen, cómo creamos estos 2 journeys digitales. Adelante. ¿Cuál de los 2 vemos primero? El de préstamos. Vamos a ver. Puede ser el de préstamos. Apalancados en estas metodologías, hemos logrado construir un nuevo Customer Journey para solicitud en línea de un préstamo personal digital a través de Mobile Banking Personal. Veamos cómo se completa este flujo. Al ingresar a la aplicación con el debido proceso de autenticación, se presenta el dashboard personal, donde en la selección de ofertas el cliente selecciona la opción Solicita tu préstamo. Automáticamente se valida que el cliente cumple los requisitos en cuanto a niveles de riesgo y lista de controles, para luego presentar una confirmación de datos, donde el cliente tiene la oportunidad de actualizar uno de sus datos personales. Al continuar, el cliente va al primer paso, que es el cotizador, donde se le muestra la tasa de interés estimada en base a su perfil, y el cliente puede ingresar el monto que desea solicitar. Se le muestra una opción de plazos, se calcula el seguro de vida, crédito protegido y se presenta la información de las coberturas. Cabe destacar que el crédito protegido viene preseleccionado, pero el cliente puede retirarlo. Aquí también se puede ver la autorización de uso de datos que el cliente debe aceptar para poder continuar. El segundo paso es la validación de datos personales, donde se le presenta al cliente su información y se le solicita una reconfirmación de su teléfono, correo electrónico y dirección. Luego se solicita su autenticación a través de un código de tarjeta de claves para ir al tercer paso, donde se presentan las ofertas disponibles a través de este canal. El cliente visualiza varias opciones, siendo la primera su cotización. Aquí podrá ver la tasa definitiva, cuota, plazo seleccionado, seguro de vida y el seguro de crédito protegido. Puede ver otras ofertas sugeridas para escoger la que mejor se adapte a sus necesidades. Cada oferta indica si es necesario adjuntar evidencia de ingresos para continuar. En caso de requerirlo, le pregunta si su evidencia se encuentra en nuestro banco. Al seleccionar sí, automáticamente el analista recibe una notificación para validar esta información. En caso de seleccionar no, le permite adjuntar su evidencia de ingresos desde su celular. Posteriormente, se promete al cliente una respuesta por correo electrónico en 1 hora laborable. Una vez el cliente recibe el correo de aprobación, este ingresa nuevamente a la aplicación y continúa con el cuarto paso, que es formalizar el préstamo, donde debe elegir la cuenta a la que desea desembolsar su préstamo. Allí se le explica sobre el envío de un SMS que le permitirá acceder a revisar y firmar de manera digital los documentos requeridos.
Una vez recibido el código, lo ingresa y se le presenta la documentación de firma obligatoria. El cliente puede leer todo y proceder a la firma mediante el botón Confirmar. Luego de informarle que ha firmado exitosamente su contrato, se le solicita autorización para compartir sus datos con las empresas del centro, donde el cliente debe visualizar la política de privacidad y seleccionar si acepta o no. En ambos casos, el cliente va al quinto paso, el desembolso, donde se le presenta un resumen con los datos más relevantes del préstamo contratado y al pulsar el botón Ir a resumen de productos, el cliente va a la sección Mis productos, donde puede ver el dinero disponible en su cuenta. Por último, y lo más importante, reconocemos que el logro de este nuevo flujo ha sido posible gracias a nuestra gente, mejorando la experiencia de servicio a nuestros clientes. Personal. Desde la primera pantalla, al pulsar Quiero ser cliente, se muestra al futuro cliente los beneficios del producto Cuenta Móvil. Al pulsar Abrir mi cuenta, se inicia el registro, donde se le solicitan sus datos personales. Luego de completar todo, debe aceptar la política de uso de información para continuar hacia la página de Bienvenida a la familia BHD, donde se le extiende una invitación a descargar la aplicación y además se le envía un correo electrónico con un código de invitación. Una vez descargada, al ingresar, se le solicita el código, para luego iniciar el flujo que comienza por indicarle los pasos que se van a seguir. En el primer paso de creación de usuario, se le solicita que introduzca una contraseña de 4 dígitos. En el segundo paso, verificación de identidad, se realiza la captura de información biométrica. Primero se valida la cédula, indicándole al cliente la manera en la que ésta debe ser capturada, por la parte frontal y posterior, para luego pasar a la prueba de vida mediante la configuración del reconocimiento facial, realizando diversos gestos. En el tercer paso, se realiza el registro, donde el cliente debe completar su información de contacto, información de residencia, nivel académico, así como su información financiera y laboral. Para poder continuar hacia el cuarto y último paso, el de aceptación de la apertura de la cuenta. Allí se le explica que le enviaremos un SMS con un código que le permitirá acceder a revisar y firmar de manera digital los documentos requeridos. Una vez recibido el código, lo ingresa y se le presenta la documentación de firma obligatoria. El cliente puede leer todo y proceder a la firma mediante el botón Confirmar. Luego de informarle que su registro ha sido exitoso, se invita al nuevo cliente a descargar la tarjeta de claves digital y se le permite ir a su cuenta, que de inmediato se presenta en la sección Mis productos. Por último, y lo más importante, reconocemos que el logro de este nuevo flujo ha sido posible gracias a nuestra gente, mejorando la experiencia de servicio a nuestros clientes. Sí, Amaury, si esa cuenta que se puede abrir desde el celular, veo que pide lugar de residencia. ¿Un dominicano en el exterior pudiera utilizar el canal digital para abrir una cuenta en República Dominicana? en esta primera fase sí, de lo que van a contactarlo todavía porque ahora mismo lo tenemos 100% digital para los dominicanos residentes, como una forma de inclusión financiera que cualquier persona pueda crear una cuenta y eliminar barreras, digamos, barreras de que antes la bancarización era para un segmento de la población.
Bueno, pues nos parecen que son productos excelentes. Felicitamos de verdad al Banco BHD por todo este proceso por el que está pasando y también por las informaciones que nos han traído hoy a la segunda feria inmersiva en la tecnología de videojuegos. Estamos seguros pues que nos van a acompañar en todas las próximas ediciones de esta feria. Y de verdad, Mauri, muchísimas gracias por estas informaciones. ¿Algún mensaje final para nuestros jóvenes gamers y para el grupo que nos está escuchando desde el Microsoft Experience Center? Claro que sí. Animarlos a que puedan abrir su cuenta en el Banco BHD, que es una forma, digamos, para los que están en el exterior, de tener algo aquí ya, su primera cuenta digital en República Dominicana, y para los jóvenes que tengan su primera experiencia también con el sector financiero. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a Maurice. Pues así despedimos a Maurice Archibald, VP líder del área de tecnología del Banco BHD. Muchas gracias, Shirley. Gracias, Muchas gracias a todos.
You win. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Round 1. Fight. Round 2. Fight. You win. Das war knapp. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Brian Keys Howard. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Final round. Fight.
Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Miguel. Alisa Boskanovich. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Final round. Fight. Parece que estás a punto de perder. ¡Apártate de mí! You win. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Lei Wulong, Kazuya Mishima. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Akuma Jack 7. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight.
the King of Iron Fist Tournament 7. Lily, Yoshimitsu, Leroy Smith. Shaheen. Get ready for the next battle. Time to take out the trash. أتظن أنك تستطيع هزيمتي. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. You win. You're going out with nothing to show for it. Welcome to the King of Iron Fist, Asuka Kazahanda. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. KO. Final round. Fight. Perfect. You win. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Asuka Kazama. Martial law. Get ready for the next battle.
Round one. Fight. KO. Round two. Fight. Final round. Fight. You win. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Noctis Lucis Kylo. Fox. Get ready for the next battle. Round one. Fight. KO. Round two. Fight. Final round. Fight. Nombre, por favor. Alberto Marrero. ¿Y cuál es tu personaje en el juego? Mi favorito es Ash. ¿Y cuál es tu nick en el juego también? 3L Pan. ¿Hasta ahora qué te ha parecido la feria? La feria me ha parecido muy entretenida y muy divertida. Excelente, muchísimas gracias. Por acá, caballero. ¿Cuál es tu nombre? Ramón Domínguez. ¿Y cuál es tu personaje en el juego? Akali. ¿Cuál es tu técnica favorita? Cazar al enemigo.
¿Y qué te ha parecido la feria hasta el momento? Bastante entretenida, me gustó mucho. Excelente. Gracias. Buenas por acá. Su nombre, su personaje favorito y su técnica favorita. Mi nombre es Rainik, mi personaje favorito es Kindred y la técnica que prefiero es la jungla. ¿Y hasta ahora qué te ha parecido esta feria inmersiva? Bastante interesante y muy divertida, sí. Muchísimas gracias. Tu nombre, técnica favorita y personaje favorito. Mi nombre es Joel Cruz, mi nickname es Joel Top. Yo soy main top, obviamente, y mi personaje favorito es Olaf y mi técnica favorita es tirar torre. ¿Y hasta ahora qué te ha parecido la feria? Muy bacana, muy divertida y me la estoy pasando bien, la verdad. Excelente. Un aplauso para los jóvenes que van a estar dándose cita en esta exhibición que vamos a tener contra los 5 dominicanos que están desde el Microsoft Center en este 5 versus 5 de League of Legends. Así que volvemos con ustedes.